What you know about donks? You want to be part of the family, you need to know a thing or two about these cars, you feel me? Back in the day, every donk was a 71 to 76 Chevy. In the 90s, all the dirty South music scene was celebrating the donks we made. Donks was like an emblem of that movement. It's a vehicle the folks in the hood held close to their hearts and still do today. People are very proud of it. You'll learn. The slow riders there. Ain't that cute? Hey, they serving soup at 7 p.m. at the retirement home. Dummies gonna miss the call. Honk at him, D. Space you can get, but it ain't ready for business. Not looking like this, know what I mean? My guys will take care of lifting it. Put 26 on it. And if you don't like the color we chose for you, you can change it in free drive. We're gonna get in the style a little later. I'm gonna take my time with you, D. Show your skills. Nice to have you, D. Now we can talk. I'm coming through, they wanna see what I'm about. Skills, do it for the thrill, I wanna make you proud. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. Hey, they tryna block all my blessings. They thought I lost is snapping. I bet on me and my team. I am so much when I'm rapping.
Garage, D. In addition to your Chevrolet Caprice production model, you now have a donk model dedicated to the rest of the playlist. The Weasel D Customs Edition. And if you stick around, you can be sure the Weasel will do everything in his power to make your donk exceptional. Change color if you don't like this one. There are many others. Weasel D Customs takes care of your car, dear customer. All you have to do is define your own style by choosing your first rims. Now race. Now race. That's how we spend our nights. Racing donks. It's all about style and power. Your car gotta have the body of Jessica Rabbit, but it gotta move like Speedy Gonzalez. Know what I'm saying? By the way, we buffed up your engine a little. I got my money on you. Don't let me down, D.
start. Next time, we'll get 2 more donks. And the reflexes of the drivers. The more in sync you are with the lights, the more you'll fill your nitro gauges and get off to a successful start. To face not 1, but 3 donks. You know about business, D? See, in business, you gotta look like the boss if you wanna be the boss. The donk game the exact same way. The right bumper can do that. It gives a donk an imposing look. Now, show what kind of guts your donk's got on. You know about the contest? Donk v low riders? Who's got the best style? Might be an opportunity for you to shine a little. What do you think? I like what you're doing with your car, and I'd like you to drive for me. Think about it. Show 'em, D. Be the greatest. Tomorrow, it's going down.
forest. You'll leave from there and arrive together to make a grand entrance at the Donk versus Lowrider contest. It's a good opportunity to have one last go with your fellow donks before racing your true rivals. Told you, a donk is a conversion of a Chevy Impala or Caprice, but only models dating from 71 to 76. These are the true donks, but there are also children of the donk. A converted 77 to 90 Caprice is called a box, while a 91 to 96 is a bubble. Use this information to ensure your street cred. I'll give it to you for free. Journey to the contest. Enjoy your ride, driver. Yeah, I want you to shine brighter than the Big Dipper, you know what I mean? Golden skirts or chrome fenders, pick your jewels, my friend.
ready for action. Man, we couldn't have made a better impression. These cars have always been the brand's most luxurious. The 71 is already super classy with its egg crate grille. So with our modifications, damn, I can't wait for us to arrive. Straight ahead, my friend. Self-expression, a way of showing your individuality. And if we can tease the competition and make a few bucks, shit, that's two birds, you know what I mean? You can turn right. Hawaii, man. I love this state. All the girls want to play Baywatch, you feel me? Say what up to them, you feel me? To set the mood on the football field, doing what they do best, hopping with a hydraulic suspension. This is your chance to challenge them and conquer the territory.
One last touch before the contest. Either you play it subtle or a little ostentatious. Either way, your donk gon' kill the game. Some Latino voice on the line. Hey man, I'm sure it's a ghost. Get out of my head. I will, Chico. Damn. Seriously, you scared the hell out of me, girl. I hate ghosts. Wait, you that mama city from the lowriders, huh? I'm Sophia, and this lowrider belongs to my car club. A GNX-87, right? Nice touch of gold. See, so even a long guy can know a thing or two about cars. Oh, you better believe. How about I put some big rims on it, set it off right? That sounds lame. You never know if you don't try. How about we make this interesting? A little bet. Winner of the contest takes the loser's car. If it'll give that caprice a chance to a better life, then I accept. No car deserves to be a dog. Perfecto. You heard? It's up to you now, baby. Some shortcuts on the pad. Be smart. Use it.
H&L driver. The last donk versus lowrider chapter takes place there. Let's get this win. But take it easy on our lowrider friends. Espero que hayas traído a vuestras mamás para que os consuelen después de la carrera. Y Weasel, ¿solo los bebés tienen miedo de los fantasmas? What'd you just say? Cara, translate to me. Sophia said, I hope you brought your mums to comfort you after the race. Girl got hard. Trash talk is part of the game. She also added, and Weasel, don't you think babies are afraid of ghosts? Oh, that ain't even true, though. You forced my hand, girl. Now we're gonna end this in a knockout victory. I trust you, D. You make a difference, and that lowrider is your trophy to take. Turn right straight after the checkpoint. I see a shortcut. If I said I liked your style, but I admit it. You guys know how to drive. Thanks. I'll take any compliment. But it won't be enough, lo siento. Oh, yeah? Come on, D. Give it your all.
nitro down the straights, just like we did in the dark races. Come on, D. There you go. Don't take it personally, senorita. Just business. Don't get too attached to the car, comadreja. I'll take it back faster than you think. You haven't claimed your reward for this playlist. The game. The big wheels win over the small ones. Well, given the difference in power, it was hard to doubt. The car you built with Weasel's help is insane, driver. Behind that steering wheel, there's no way you could go unnoticed.
about their passions of all things speed, wings, and wheels. And if you didn't already know, you can actually listen to this podcast whilst you're playing the game. So sit back, relax, and listen to the athletes that get to drive them in the real world. Let's go. Now that isn't the sound of my SR22 there, but it is the noise of the BMW M4 that you get to play in the game. And I've got with me today two guests on my podcast that have driven it in real life. So Elias Hutundi and Connor Shanahan, welcome to Motorfest, the podcast. Thank you. Now this is a car, the BMW M4, that Ellie, you know extremely well. You've been there since the beginning, development stage. Yes, like this is probably one of our biggest projects that we've done so far as a team. We teamed up with BMW M, and we actually got 2 pre-production cars before they were out on sale, and we transformed them. So if I've understood correctly, you've not only won the contest, but also your opponent's car. It's not Motorfest's usual way of rewarding the winner, but I guess a bet's a bet. Sophia kept her word and left her lowrider at the container site. You'll see. Even an enthusiastic donk like you could appreciate a car with this much customization work on it. Playlist ahead. Let's go. All right, let's keep talking. We got 2 pre-production cars before they were out on sale, and we transformed them to 1,000 horsepower drift machines. A playlist is available, driver. And this is, until this day, it's a dream come true for me. So I'm going to throw it back here, Ellie, to the first time I actually met you. I had no idea about drifting. I'd just come off the back of making a TV show with Red Bull, and in 2018 I came to Mondello Park, which is the house of drift in Ireland, and you were the first person to actually put me in a competition car, allowed me to start it, and then actually pull the sequential lever, which, you know, moving forward today, I have one of those in my car because that feels absolutely safe doing that. Yeah, this was the good old trusty E30 with the big V8 inside. I really love that car. And you might remember that actually the steering wheel was a little bit off-center, a little bit crooked. And when I was sitting inside, I actually had to sit like this because the roll cage was a little bit too close to my helmet. But the thing is, like, when we built the car, I felt it like, and I was like, oh, that doesn't feel right. 3 minutes in the car, gone. Next time in the car, I couldn't even realize that it was crooked, but the car is so much fun. And as you said, like, just feeling like when you press the clutch and put the first gear and you feel this clunk, you can already feel like, okay, this is business. This is serious business now. I'm telling you guys, no feeling will ever be like when you sit in one of these cars and you crank it into first gear for the first time. You're like, oh, I feel like proper racing car driving. Yeah. And Connor, the first time I met you, I mean, you look totally different. You were 15 years old when I first met you. 21 now. Like, you've been in this game a long time, but also not on this planet a long time, if that makes sense. Yeah, for sure. I joined the journey at quite a young age, but it's been an incredible journey. I've enjoyed every single moment of it. You know, guys like you during the career is probably the most important part of drifting. Is creating memories, doing cool things with everybody. And I think you can agree. You came in 2018 for your first drift event, but now the presenter of Drift Masters. It's quite crazy how fast stuff.
Ne yapıyor? อะไร Ne yapıyor? หลับอะไร ทำอะไรวะ เลือกด่านเนี่ยเอาอะไรเอากินไหมกินบวก EFP อ่ะ เออ โอ้ไม่เลือกอ่ะ เอาอะไร ไม่เลือกอ่ะ แต่งรถอยู่โอ้ยมีช้อยแล้วปะ ไม่รู้อันที่มันเป็นสีเหลืองๆอะ
ที่เหลืองตรงไหนวะไม่ใช่ไอคอนเล็กๆใช่ปะ เอออันนั้นคือมันจะบวก EUP ไหนวะตรงไหนวะมึงดูไหนวะบอก เป็นคูปองเหลืองๆอะมุมขวา มันก็มีทุกอันอะ มันไม่ทุกอัน เกือบทุกอันแล้วมันดูไหนว่ามันบวกอะไรเท่าไหร่มันไม่ใช่ว่ามี requirement หรอวะต้องซื้อรถมีเคสสควอตอะอันนั้นก็คือบวก 50%บวกเพิ่มพิเศษ อืม มันคือได้ยังไงวะตำรวจจับโจรเหรอ คงงั้นต้องซื้อรถแล้ว end in one day เอาจบอีกวันเดียวนะโอเคทุกคนรถซื้อไม่ได้ปะมันต้องเสียตังค์หมดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าโดนัทไหม ตัวนั้นเหรอไม่ซื้อเหรอ เอารถก่อน มันนิดเดียวเองนี่7 อันแบบเดียวละ โอ้ หลังจากนั้นก็ซื้อรถยาวๆหรือสตรีทโดนัทกับสตรีทรถไม่แพง เศษเหรอ น่าสนใจนะมีสตรีทแล้วก็อะไรวะเรดบูลสปีดแคทหรือว่าฮอลลีวูด อืม สนใจอะไรวะปะ โดนัทมันเควสบนเปล่าวะทำไปเรื่อยๆนี่มันเปลี่ยนไป ลองดูทุกอันไหมไม่ได้เข้าเวทอะ เข้าไปแล้วมีแล้วไหมฮะ ยัง กูว่ามึงน่าจะเอาพวกที่มันซื้อรถก่อนนะ50มันจะทันไหมเนี่ยไม่เอา50อ่ะ คือเราไม่50ก็ถ้าเมนเตจเวล50อ่ะมันก็จะทำเควสเสร็จ เหลยกี่วันวะ ไม่ชัวร์ ไหนจบไปวะลัมโบ400,000นี่ไม่ได้น้อยสุดน่าจะ7 อันนะที่แข่ง7 รอบ ไอ้เคสสควอตอะคือแม่ง
ต้องเติมถึงจะเล่นได้เพราะรถมันต้องเติม เออ มอเตอร์สปิริตไหม อะไรนะ F1 อย่างวะ มอเตอร์สปอร์ต มอเตอร์สปอร์ต 800,000แล้วนะตังค์อ่ะ อัลฟา GP ก็800,000มีตังค์อ่ะ มีดิ เอาก็เอาเอาไงมีบันเดิลได้แลมโบได้เลสซิ่งคันเลยที่ต้องการพอดีเลยเห็นไหมเลสซิ่งเราไม่มี 2,000 เราก็ได้เฟอร์รารี่ปี71 GTB 4ได้3 คัน จาก800,000ก็เป็น1.5 ล้าน ว่าไง เออ เราก็มีแข่งเลสซิ่งเลยมีเลสซิ่ง2 คันเลยนะ แต่มีอัลฟา GP เพิ่มเข้ามาอีก เอาอ่ะซื้อไปซื้อ 1.5 ล้านนะ กด เมื่อไหร่จะรวยวะเนี่ย เรารวยทรัพย์สินไงโอ้ ขายก็ไม่ได้ Playlist unlocked. All clear for you to indulge in, driver. ขับแหลกไปง ลักรอบ 15,000 Now it's time for one of the main highlights of our Motorfest First Edition. The festival has put together an unprecedented motorsports competition here on the island, using a local breathtaking venue, the Hanama Racetrack. Testing คือรถแรงอยู่ เอาไงแข่งอะไร ซื้อมาแล้วมอเตอร์สปอร์ตดิ ต้องเปลี่ยนสีก่อนอะไรเปลี่ยนสีก็ไม่ค่อยได้รถก็แพงตังค์จะหมดหรอ ฮะ ตังค์จะหมดเหลือ ตังค์จะ 90,000 หมด ขนาดจัดไปเลยเริ่มเลยอันไหนก่อน นี่มันเควสแรก 16 กิโลนะ ว้าวปะ มีสลาล่อมมาดิ
มันมีเควสขับรถ40โลเลยนะฟรีไดร์ ฮะเควสอะไรวะ 40โล เควสที่ไหนรับเรื่องไหน ชาเลนจ์ของเมนเตสไม่ต้องรับมันรับออโต้อยู่แล้วมันแค่ต้องท ก็แค่ขับไปเรื่อย ำ ๆหรือว่าแล้วตอนนี้เท่าไหร่ละ ก็ไปดูเลยมันไม่เท่ากันอะขับมันน้อย ไม่มีสมบัติลุ้นเลย Enjoy a lot of championship experiences here at Motorfest, Đúng rồi nè. but this one sets very high standards. You're about to enter the top tier of international racing, so get ready for a world of professionalism, performance, strategy, and competition. ไม่กดน็อตประมาณ340ไหลได้อีก อะไรนะ ถ้าไม่กดน็อตอะประมาณ340ไหลได้อีก ถ้ากดอ่ะอันนี้วันใช่ไหม แต่คันเดิมแรงกว่านี่หว่า โอ้คันนี้แรงกว่าเยอะ ไปดูดิตัวเลขอ่ะมันเก่าแรงกว่า เตี้ยๆนะ หรือว่ากูแต่งมาวะ ถ้าเริ่มเดิมคันใหม่แรงกว่านิดนึงแทบไม่ต่างเท่าไหร่ถึงยัง แล้วถึงแล้ว กดเลยก็ได้ ต้องมารับก่อนเปล่า ว่ะลืมกำลังไป ขับเกียร์ยับ
ไอโอปินน็อตปะ มันปิดแค่เราเว้ย แค่บอทก็ไม่ได้เลย บอทก็เปิดอยู่ดี อ๋อผมก็เป็นแค่คน To join the most incredible racing scene and take on the world's best drivers. ที่ได้หรอ F1 ขึ้นเขา ไหวปะ ลื่นอะดิ The championship playground is close. Get ready for the Motorsport Series. ไหนไปไหน นี่กำลังได้วอร์มสนามเลยเอ้ยมีคะแนนนะเว้ย ต้องเข้าเปลี่ยนยางไปนะไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เก็บคะแนน ก่อนกำลังดูคอนเสิร์ตดูไม่จบ แม็ก370คืออะไร กดน็อตเราด้วยแม็กแค่360 This is Motorsports, a series championship by 37 Motorfest. ศูนย์ น้อยจังวะ ไม่ถึง4อ่ะ เป็นรอบจัดเลยของแต่งไม่ถึงเลยปะ Another activity awaits. มาคนเลยปะไปไหนอ่ะ เอสแลบ Okay, here we go. One final reminder, your skills matter, but in motorsports, strategy is also essential.
Once you feel you're losing grip on the road, you'll have an important choice to make. Keep going with impaired control, or hit the pit stop and get back on track with brand new tires. In any case, that's your bet to make. I'll cue you in when your grip is getting too low, but you're the one with the final word on this. มีหลอดเลือดเดียว Levels are slightly going down. ASAP to avoid getting too much vibration. เอ้ยลองดิหายไปไหนครึ่งนึงวะ มีเขาผิดด้วย We're back on track. Let's do this. ดีไม่ต้องเปลี่ยนเองอ่ะ You've got another lap. Try to make the most of it. น่าจะมีแค่ซ่อม Get used to that track. Watch that hairpin turn. It's a mean one. Great job. I believe we're ready to do this. It's like it never happened.จริงว่ะ Once again, welcome to the Motorfest series. The competition is starting now, and it's starting now.
absolutely anything can happen. Keep in mind you can make more than one stop per race. Grip levels are slightly going down. Hit the pit ASAP to avoid getting too much vibration. We are so happy to welcome you today. Hairpin turn right after the tunnel. Keep the car on the road. Third lap. Stay sharp. It's all about going the distance. And that's the final lap. One more lap to make a difference. Leading drivers just made it past the marina and are about to reach the Honolulu Lighthouse. Amazing overtaking. The finish line is over there. Push that engine. Amazing race. Way to start strong. Bro Your next Bro, event bro. starts right there. เออ You'll be driving and facing touring cars this เห็น time. ล้อปะ Different kind of race, but same intensity. ล้ออะไรวะไหน ล้อเรื่องแสง เอ้ามันใส่ซ้ำได้เหรอ มันใส่ถามได้ โอ้ มันคือยางเว้ยหลอดนั่นนะ Okay, driver, it's time Oh, to no. switch disciplines, but you've got this. ไอ้หลอด Go fast, เขียวๆ smart. อะ Finish first. หลอดแดงๆอะเอาแทบไม่อยู่อะ Everything we talked รอบที่แล้วมึงได้เปลี่ยนยางปะ about pit lane strategy still รอบ applies. สาม Impressive skills. กูไม่ได้เปลี่ยนรอบสุดท้ายต้องย่องเอา Motorfest Series isn't your regular racing event. It's a unique multidisciplinary competition. You've got options. You can decide to go for an early pit stop and gain positions afterwards, or try widening the gap with your opponents and pit later. This is called undercut and overcut. Your call. Beautiful
เบรกจนตูดนะ For this race, we got a whole bunch of legends on the track. Ferrari 488 GT3, McLaren Senna GTR, Bugatti Bolide, Lamborghini Essenza. This lineup is out of this world. You're doing great, mate. ต้องเข้าผิดแหละ ทำไมวะ แดงเลย รีบเล่นน่ะดิ You've lost some grip. Think about your pit strategy and be smart about it. In our touring races, you'll have 5 laps to complete. Keep that in mind for your pit strategy. Think about how you want to play it. Remaining. This is lap 3. 2 more laps after this one. Weather conditions are excellent. Just focus on the track and on your machine. There's too much vibration. You need to pit. ควันขึ้นตลอดทางเลยวะ ลื่นไง เออ จะหมดหลอดแล้วนะ We got a race to win. ไม่เข้าพิษเหรอ 4th lap. Stay focused. To the finish line.
pit strategy and be smart about it. Final straight line. Push all you've got. That was a great race. You definitely stood out with that McLaren. Keep it up. ตอนเบรกก็เยอะแม่งเบรกสีแดงดูเบรกรองนะ ดีว่าอยู่ใกล้ๆเลย Must feel incredible after these first races. เฮ้ยรถอะไรวะ F1 ในอนาคตอะ โอ้โห โอ้โหคุณแปดรอบ First lap, fresh car. Compared to the others, that race will be short. Only 3 short laps to make a difference. But it doesn't mean strategy gets optional. So think about your moves. มี7 เกียร์ You got time to plan a pit stop, but it's also short enough to go for the overcut. Your call. And you got to deal with that weather. Drive fast, but don't get carried away. That rain leaves no room for reckless driving. Second lap. That rain is going to cut your visibility. Follow your instincts. มันมีพิษปะ นี่ Nice อยู่ไหนไม่เห็นอะ กูก็ยังไม่เห็น beautiful move. รู้ยังไงพี่ Isn't that called exchange courtesy? มันมียาง มันแค่บอกให้เซฟเซฟหรือเปล่า ไม่รู้อ่ะกูไม่ได้เซฟ The forecast is terrible today and is not expected to get any better for a while. This could have a huge impact on the race. ก่อนเข้าเส้นชัย ต้องเปลี่ยนปะ ไม่ต้องอ่ะยังไม่ถึงครึ่งเลย อ๋อเปลี่ยนไม่ทันไม่เห็นมีใครเปลี่ยนกันเลยวะ มันพอ รอบสุดท้ายแล้วนี่มั้ง We're back in the race. Last lap. Keep pushing. แล้วมันเปลี่ยนอย่างสติกให้วะ ฝนก็ตก
โอ้โหโคตรลื่นเลยโอ ดูอย่างสนิก หมุนปัด มึงได้เปิด TCS ปะ TSC TCS อะไรวะ ไม่รู้ทำไม ได้เปิดปะ น่าจะเปิด ขนาดเปิดยังลื่นอีกวะ กูปิดหมดเลยเล็งตรงโค้งไม่ได้เลยถ้าเข้าพิษตอนรอบสองมันจะเปลี่ยนยางเป็นยางฝนตกฮัลโหล ไม่เปลี่ยนกูเข้ามาแล้วที่3 ที่สองแล้ววะต้องไปนอน เร็วจังวะ เพิ่งเล่นเร็วเองมึงได้สีเขียววะ ที่ขาว Halfway through, mate. Push your pace and don't let the pressure get to your head. You can do this. เฮ้ยอะไรกันวะนะ We've got some long straight lines and 3 difficult turns on this track. Find your optimal pace. This is our second touring event, and the lineup exclusively features the Acura NSX GT3.เฮ้ยคืออะไรอะ นี่ พิษก่อนละ This is lap 2. Some drivers are playing their cards right, but it's รอบเดียวยางหมด any prediction.
This race will be intense. Blockz hit the pit on the next occasion. Push your pace in the straight sections. This car has blasted through 24-hour-long races. You can trust it to get you across the finish line. Your car is ready. Time to go all out. Third lap.พิษที่ยางหายไปครึ่ง รีไหม แค่ฟินิชอีเวนต์ มันคะแนนไม่ดีอะดิกดขึ้นโพเดียม It's นะ a straight shot. Push it. ไปนอนมา อ๋อ เอ้าเลยพิษโอ้โหน่าจะหมุนขนาดนี้ Try to lose as little grip as possible on the lighthouse turn. ขับไม่ได้เลยโบ ยางหมดอ่ะ เลี้ยวไม่ได้เลย Fourth lap. The drivers are all using the same weapon. Only skill and mindset will make a difference in this race. Out of turn 5, maintain the performance. ไอ้พวกนั้นไม่เข้าพิษกันเลยหรอ ในรอบนี้มันต้องเข้าเลยตัวสื่อมันเป็นไปไม่ได้ไม่เข้า Fresh tires. Make good use of them. Fifth lap. Go for it.
รูปไม่เข้าทิศเลย ไม่เหมือนมันเข้าเลย สรุปโอ้โหห่างอยู่ ตายเกินต้องได้ให้หนึ่งอ่ะ Okay, pro driver. 3 races remaining, and each of them may still turn the tide. Take a moment to recover. Get back in there.เว้ย เออ